एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पीयू। आज का जो मेरा वीडियो है दिस इज़ ऑन अ फेशियल। तो मैंने पहले कभी फेशियल ट्राई नहीं किया बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई डिडंट नीड दैट। सो ये जो VLCC का नेचुरल साइंस है, ये आई वॉज गेटिंग ना ऑफ़र ओके विथ माई मतलब मेरे ऑर्डर के साथ ये ऑफ़र में आ रहा था। तो आई वॉज लाइक लेट्स बाई इट एंड वी कैन ट्राई इट। सो मैंने ये अपने मम्मी के लिए ख़रीदा था ओके। सो एक बार मैंने उनके ऊपर ये अप्लाई भी किया था। इसको आप 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं ओके। तो जब मैंने उसको मेरे मम्मी के ऊपर ट्राई किया था तो उसका एक अच्छा रिज़ल्ट आया। तो आई फील लाइक आई हैड नेवर ट्राइड फेशियल, सो लाइक लेट्स ट्राई एट लीस्ट। इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है। सो यू कैन बाई इट एंड लाइक ये तो मुझे ऑफ़र में मिला था, बट इसका जो प्राइस था वो 275 था। तो इन 275 इफ़ यू आर गेटिंग अ फेशियल इट इज़ समथिंग वर्थ इट। And according to me it gives a result because I had applied it over my mother and like she got a good result. So today I thought that let's share this thing with you guys as well. So today I'm gonna share this. I will do it step wise. So at first I will show you the package. This is the VLCC gold facial kit okay. So show you guys, this is the package or the product in this way. Isn't it so cute? मतलब इतना छोटू सा tube. It is sort of cute only, right? So I felt like this is really cute. So okay, so now I'm gonna apply okay. And here is the steps written in this box. I will do by seeing all these only. This at first we have to cleanse and tone our face with this. We are having all the products over here okay. So first we have to cleanse and toner and then scrub, then gel, then cream and then mask, and last 6 number that is moisturizer. So we have to do 6 steps okay. So I will do step wise okay. So let's start. So first I'm gonna cleanse with this, where is that, cleanser cum toner okay. Have a look, cleanser cum toner okay. So I will apply this one at first. I will not use too much okay. So after applying, like we have to cleanse it the way we do it cleansing in our face okay. I am not applying these products in my neck, but I will suggest you guys that whenever you're gonna do a facial, do it always cover the neck portion as well okay. So I'm done with the first step which was cleanse and toner, and okay, the next step I'm gonna do is scrub okay. So for scrub I'm having this scrub wala tube. So I will apply this in my face and I will scrub my face okay. I'll show you. Look, its consistency is sort of a gel kind of thing. As I'm having a dry skin तो मैं ज़्यादा scrub नहीं करती okay, because it makes my skin very much more drier. I will use some water to scrub. After scrubbing, wash it with water. I'm done with the second step which was scrub okay. So the next step I'm going to do is the gel step okay. So here I got the scrub gel, सॉरी गोल्ड जेल ओके. तो इसको अप्लाई करके मुंह पे मसाज करना है लाइक 5 to 10 minutes you have to massage it with this gel. I'm in love with these tubes, isn't? These are so cute. So you have to massage the gel thoroughly in your face.
for a long period of time. 4 number part is the cream part, and now I'm gonna apply the cream after, you know, earlier I had applied that gel, so now I'm gonna apply this cream. You take as per the quantity you need. Apply this cream very softly and gently in your skin. The fifth number part is this mask, peel off mask. Okay, I'm gonna apply it over my face, and after keeping it for 10 minutes, then I'll remove it. Okay, so I'll show you how is its consistency. So this is how it is, like a gel, you know. ये जो peel off mask है वो ज़्यादा नहीं रहता, तो मतलब you cannot apply it like for 2-3 more than 2 times in this pack. ये जो peel off mask था उसको मैंने लगा लिया. ओके, इसका जो क्वांटिटी है ये कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसको आप 2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकेंगे. बट ओके, आई विल कीप दिस फॉर 10 मिनट, एंड आफ्टर दैट आई विल वॉश इट. ओके, अच्छा, तो मेरा जो peel off मास्क था वो अभी ड्राई हो चुका है, तो आई विल रिमूव इट नाउ. ओके, सो इसको रिमूव करना बहुत ईजी है. यू हैव टू डू लाइक रब दिस इन दिस वे, लाइक कैन नॉट रिमूव इन दिस मैनर बिकॉज इसका जो क्वांटिटी है वो कुछ ज़्यादा नहीं था ना, तो अभी मुझे इसको रब कर करके आई हैव टू रिमूव इट इन दिस मैनर. द लास्ट पार्ट आई एम गोना डू दिस मॉइस्चराइजिंग जेल. So I am done with the gold facial kit of VLCC, and it was good, and after some time I will get to know whether it will be worth buying or not. But the procedures are very easy, and my mother got a good result, so you guys can apply it, and do subscribe my channel for more videos, and thank you.